Good morning, children. Welcome to Learn Well. Hope you are all doing well and safe at your homes. Today we are going to learn the third subtitle of the story, Life with Grandfather. What is the subtitle? The news spreads. What was the news that we learned in the last session? The news was that the boy Raja is missing. He was not at his home. He was hiding somewhere, right? So all the people in the village, grandfather, grandmother, everyone were searching for him. I think you have not forgotten the story. So let us see what's happening next. So after that, the third subtitle starts, the news spreads. Okay. Then grandfather stood up and went outside and called aloud, "Come Raja, come, I won't beat you." But I did not answer him. I thought that he would beat me. Okay. And grandfather stood up and went outside, called aloud. ഗ്രാൻഡ് പുറത്ത് വന്നിട്ട് രാജനെ ഉറക്കനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. രാജ ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഞാൻ നിന്നെ തല്ലൂല, അങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് വിളിച്ചു. പക്ഷെ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഹി ഡിഡ്ന്റ് കെയിം. അവന് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വിളിച്ചതിന് മറുപടി ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. കാരണം ഹി തോട്ട് ദാറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാ വിൽ ബീറ്റ് ഹിം. ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ് ആംഗ്രി ആൻഡ് സെഡ്, "He won't come. You drove him away. I heard you say that you would beat him. If you come home, poor child. If you come home, you said that you will beat him. That is why he is not coming to home. Poor child. He is afraid of you and has run away. He is afraid. നിങ്ങളെ പേടിച്ചിട്ട് അവൻ ഓടിപ്പോയതാണ്. അവൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് ഗ്രാൻഡ് മദർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോട്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ called the servants and asked him to go out and look for me. Grandfather called all his servants and asked them to go and find him out. അവനെ പോയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ്. They went out but after a while returned to say that they could not find him. But after some times they came back and said they could not find Raja out. Grandmother started weeping. What is the meaning of the word weeping? Crying. Okay. Grandfather started walking up and down the courtyard. It is a picture of all the grandparents, right? If they had any tensions, they walk to and fro in the courtyard. മുറ്റത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാൻ തുടങ്ങി. The news that I was missing spread. Our neighbors came first, then our relatives, and then our others who had heard the bad news. Many came to offer their sympathies to grandmother. Naturally, it is like that. If there is some problem in any house, all the neighbors come there. After that, all the relatives come there, and they started to sympathize the missing of Raja. രാജനെ കാണാണ്ടായ കാര്യം പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും. നോർമലി അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് സങ്കടപ്പെടും. അപ്പുറത്തുള്ളവരും ദൂരെയുള്ളവരും എല്ലാവരും വന്നിട്ട് താടക്കും കൈ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുന്ന ഇറ്റ്സ് എ വെരി നോർമൽ സീൻ. ഓക്കെ. The news that I was missing spread. Our neighbors came first, then our relatives, and then others who had heard the bad news. And ഇത് കേട്ട എല്ലാ ആൾക്കാരും വന്നു. Okay, grandfather did not like this. He shouted, "Nothing has happened to the boy. He is hiding somewhere. Can't some of you go out and find him instead of wasting your time here?" ഇത് കണ്ടിട്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് എന്ത് തോന്നിയത്? What did he do? He shouted, "Nothing has happened to the boy and he is hiding somewhere. He is hiding somewhere. Can't some of you go out and find him instead of wasting your time here? Why are you wasting the time here? Do go and check the boy where he has gone and find him out and come back." He is shouting at the people.
ഇവിടെ നിന്ന് സങ്കടപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് അവനെ പോയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ചോദിക്കുകയാണ്. സം ഓഫ് ദം വെൻറ്റ് ഔട്ട് ടു സെർച്ച് ഫോർ മീ. അതിൽ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നെ തിരയാൻ പോയി. മോർ ആൻഡ് മോർ പീപ്പിൾ കെയിം ആൻഡ് സൂൺ ദർ വാസ് എ ബിഗ് ക്രൗഡ്. ഓക്കെ, ഓരോരുത്തരും കേട്ട് അങ്ങനെ വരികയല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ദർ വാസ് എ വെരി ബിഗ് ക്രൗഡ്. ക്രൗഡ് മീൻസ് ആൾക്കൂട്ടം. Okay, there was a very big crowd. By now, grandmother had lost all hope of seeing me again. What happened? Grandma thought that my son will never come back again. He lost all the hope in finding him out. She started telling the people what a good boy I was. Grandmother started lamenting. She started to say that he was a good boy. I loved him very much and things like that she started to tell. ഇങ്ങനെ രാജ നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രാൻഡ്മ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. The search parties returned without finding me. Those people who have gone in search of me couldn't find me out and they came back home. എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാതെ തിരയാൻ പോയവരൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നു. Grandmother started weeping loudly. She started weeping very loudly. The woman in the crowd also wept. This is what actually happens everywhere, right? When someone is in a very sad situation and she is weeping, all the women folk will come and start weeping with her, right? ഒരു അമ്മ അവിടെ കരയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരും കരയും. Very normal scene. The servants of the house joined in the wailing. The servants of the house also joined the herd. They all acted as if I were dead. So what happened? All the people standing around the grandmother and grandfather thought that I was dead and they started weeping. They acted as if I were dead. ഞാൻ മരിച്ച പോലെയാണ് അവരൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത്. I felt very sorry for grandmother. I wanted to come out. I felt very sorry for grandmother. I wanted to come out. Seeing this, she felt very sad about grandmother and he wanted to come out of the loft of the cowshed. ഇന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. But he didn't. Grandfather was a man of strong will, but I knew that he too felt very sad. He did not, however, lose hope. He stood up, turned in the direction of our family temple and prayed. What did grandfather do? He was a man of strong will. നല്ല മനോധൈര്യമൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് grandfather. But what happened? He was a man of strong will. But I knew that he too felt very sad. He thought that grandfather also is very sad and he did not, however, lose hope. But he had never lost his hope. He prayed to God. He turned into the direction of their family temple. Temple means അമ്പലം. അവരുടെ വീടിൻ്റെ കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രാൻഡ്പാ സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രേയിങ്. ഹെൽപ്പ് മീ ഗോഡ്, ഹി സെഡ്. ദൈവമേ രക്ഷിക്കണേ, സഹായിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഗ്രാൻഡ്-ഫാദർ. ഗിവ് മീ മൈ ചൈൽഡ് ബാക്ക്. ഐ വാണ്ട് ഹിം നൗ. എനിക്കിപ്പം എൻ്റെ മോനെ തിരിച്ചു വേണം. ഐ കനോട്ട് വെയിറ്റ് എനി ലോങ്ങർ. എനിക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യ. ഐ കനോട്ട് വെയിറ്റ് എനി ലോങ്ങർ. ഓക്കെ. ഹി ദെൻ സ്റ്റുഡ് സൈലൻറ്റ് ഇൻ പ്രെയർ. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മൗനമായിട്ട് നിന്നു? ഗ്രാൻഡ്-ഫാദർ നിന്നു. Okay, it's a very sentimental scene. At that moment, uncle returned. At that moment of grandfather praying to God who returned, uncle returned. Uncle തിരിച്ചു വന്നു ആ സമയത്ത്. He learned what was happening at home. അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്. He looked around and guessed where I was. Okay, uncle very well knew that where Raja will be. So he found out this
place where he was hiding. He came to the cowshed and asked me to come down. Uncle came to the cowshed and told Raja to come out of the loft. ആ തട്ടിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോരെന്ന് പറഞ്ഞു ആര്? അങ്കിൾ. I came down. Uncle took me into the house. അങ്കിള് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവനെ. Grandfather had just finished his prayer and turned. It was the time when grandfather turned back and looked after his prayer, and as he opened his eyes, he saw me standing before him. Grandfather could see Raja in front of him. He took me up in his arms in joy. Grandfather ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ രാജനെ കയ്യിലെടുത്തു. He took me up in his arms in joy. Okay, hugged me and said, God heard my prayers. Grandfather hugged Raja and said, God heard my prayers. ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. He has given back to me. Grandfather took him in his arms and said, God heard my prayers and has given you back to us. Grandfather thought that it is his prayer that brought him back to his home. After this is the end of the story. After hearing this story, do you remember any film? I can remember a film named School Bus in Malayalam. There the boy Ajju is the character's name, I think, and he elopes, right? He runs away from his home fearing some punishment from his parents or some, and he never returns to home. He lives with some people in the forest or some thing like that, and he is found by the police, and some sequencing stories are there. I could remember that story. ഒരു മലയാളത്തിലൊരു ഫിലിം ഉണ്ടല്ലോ, സ്കൂൾ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിൽ അജു എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറാണ്. ഒരു ബോയാണ്, സെയിം ആസ് രാജ. അവന് ഇങ്ങനെ എന്തോ പ്രശ്നത്തിൽ വിട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുന്നതാണ്, സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ഇറങ്ങി ഓടുന്നത്. അങ്ങനെ ഹി നെവർ റിട്ടേൺസ് ബാക്ക് ടു ഹോം. ബട്ട് പോലീസും ഇതൊക്കെ സന്നാഹങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് അവനെ പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതാണ് സ്റ്റോറി. ലൈക്ക് ദാറ്റ് രാജ ഓൾസോ hide somewhere, right? So you never do that, okay? Don't ever hide or elope if you feel someone or your parents or grandparents will punish you or they will beat you. Don't do like that, okay? So here ends the story. This is the end of the story. So children, we have come into an end of the story. In the first, Raja introduces his family. Second, he made a shower with his grandfather under a tree and he elopes. He run away and hides in the cowshed, loft of the cowshed, and he thinks that grandfather will beat him or punish him. That is why he didn't came out of the loft. But what happened last? In this section we saw that grandfather is sad that he couldn't find his grandson, but when he prayed to God and he was there behind him, and he thought that it was his prayer that brought him back. So children, I hope you have understood the story, and please don't elope or run away if you feel that your parents or your grandparents will beat you or they will punish you. Never do like that. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് ആദ്യം രാജൻ്റെ ഫാമിലീനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. പിന്നെ മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഫണ്ണിന് വേണ്ടി ഗ്രാൻഡ് വെച്ചിട്ട് വാട്ടർ ഷെഡ് ചെയ്തു മരത്തുനിന്ന്. അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ്പക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ്പൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള അടി പേടിച്ചിട്ട് രാജ എന്ത് ചെയ്തു? രാജ ഓടിപ്പോയി. ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, സോ
നെവർ ഒരിക്കലും ഗ്രാൻഡ് പാരൻസോ ചീത്ത പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോവേ ഒളിച്ചിരിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അപ്പം our story ends here. So let's stop the story here. So the meaning, as usual, we will be giving the meaning of the words in the last, and you can write it down. And if you find this video useful, do comment in the comment box useful. ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ യൂസ്ഫുൾ എന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ, ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ഷെയറിങ്, നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നവർക്കൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നാലേ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, ഇതിലിനി നമ്മൾ 7th 10th ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. That's all for today. Enjoy the story. Stay home. Stay safe. Thank you. Do share, subscribe and comment.